खबरां दा लेखा जोखा विच आप सबका स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha December 10, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. Man faces assault charges after punching stranger in face, implicated in two other Vancouver incidents. Police in Vancouver say a man accused of sucker punching a stranger on a busy downtown street late last month is facing charges and is accused of two other assaults in the span of just few days. The Vancouver Police Department had appealed to the public for help in finding the suspect after surveillance video captured him punching a man in the face in what it says was an unprovoked attack near Granville and Georgia Street on November 28. A 29-year-old man is facing assault charges in relation to the incident, and the VPD says he has also been charged in relation to a November 24th assault near the Vancouver Art Gallery and a November 25th assault near West Pender and Granville Street. The VPD says the man was arrested on December 3rd near Library Square. Police don't believe any of the victims knew the suspect or had any sort of interaction with them before they were assaulted. वैनकूवर विखे पिछले दिनों दे विच तकरीबन दो लोगों के उपर अणपछाते लोगों के उत्ते हमला करने वाले और धक्का दे के सिट देण दे दोषी जिहड़ा व्यक्ति है उसनूं पकड़ लिया गया और उसनूं लाइब्रेरी सिक्योर दे विचों पकड़िया गया और इस दे उत्ते दोष ने खास तौर दे उत्ते एक वीडियो रिलीज़ हुई सी ग्रैनवल स्ट्रीट दे उत्ते खड़े हुए व्यक्ति नूं सकर पंच करके सुट के सट फेट करके दौड़ जाना पर उस दे नाल नाल उसनूं दो होर इंसीडेंट्स दे विच भी दोषी पाया गया और वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि ये नहीं लगता कि ये व्यक्ति दोषी अपने जिहड़े पीड़ित लोग ने उन्हां नूं पहलां जाणदा सी। 15 fisheries charges laid a decade after Mount Poly Dam breached in BC. 15 charges under the Federal Fisheries Act have been laid against Imperial Metals Corporation more than a decade after a tailings pond collapsed the Mount Poly mine, spilling more than 20 million cubic meters of wastewater into BC interior waterways. A statement from the BC Conservation Officer Service issued Tuesday says it worked with the Department of Fisheries and Environment and Climate Change Canada to investigate possible contraventions of the Act. These agencies have been working together as the Mount Poly Integration Investigation Task Force, the service says. It says both federal and BC's prosecution services have confirmed the charges by direct indictment. The collapse of the dam at the gold and copper mine is considered one of the largest environmental disasters in provincial history. A report from an independent expert panel released in 2015 concluded the key reason for the dam's failure was the design of the dam. It said the engineers didn't take into account the complexity of the geological environment in relation to the dam embankment foundation. It says engineers failed to recognize that the dam was susceptible to undrained failure when subject to the stresses associated with the embankment. In 2022, engineers and geoscientists BC, the provincial regulatory and licensing body, fined two former project engineers a combined $226,500, while a third was temporarily suspended in order to complete additional training. The service says Mount Poly Mining Corporation and Wood Canada Limited face the same charges, and all three companies are due to make a court appearance on December 18. Imperial Metals says in a statement the company received the indictment this week, and as the matter is before the courts, it won't be making further comment. गोल्ड ते माइन दा ते दारोमदार दे विच आप सब नूं याद ही होना 10 वारी पहला डैम तो बहुत ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच जिहड़ा मटीरीअल है वो लीक होया सी जिहड़ा कि एनवायरनमेंट दे लई बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होया। हुण उस दे नाल संबंधित जिहड़ियां दो कंपनियां ने उन्हां नूं दोषी पाया गया सी और उन्हां दे उत्ते तकरीबन $2.25 लाख तो उपर जिहड़ा फाइन है वो भी लगाया गया सी। हुण 18 तरीक नूं कोर्ट दे विच उन्हां ने
ਫਿਰ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Langley soccer player injured in off-campus Ohio college shooting. A soccer player from Langley who was shot and seriously wounded in the U.S. is recovering in hospital. Nathan DeMaine, a 22-year-old former Whitecaps youth player who now plays and studies at Ohio State University, was caught by a stray bullet. A statement from the OSU athletics department says he was an innocent bystander not involved in any kind of altercation and is not a suspect. The Columbus Division of Police say it happened at 2:30 a.m. Saturday. Police say two vehicles were chasing each other off campus when a person in one of the vehicles shot at the other, inadvertently hitting DeMaine. DeMaine was rushed to the hospital seriously wounded but is now recovering with his family by his side. The young Buckeyes player and earlier been with top seeded team as it won a match that so has top seeded team advanced to the NCAA College Cup. The Whitecaps Academy has posted to X saying their thoughts are with DeMaine and his family and the Buckeyes community. ਵਾਈਟ ਕੈਪਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗਲੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਓਹਾਇਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਕੈਪਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Trump calls Trudeau governor of the great state of Canada. Premier Ford responds. President-elect Donald Trump appears to be poking fun at Canada's Prime Minister, referring to Justin Trudeau as the country's governor in a new social media post. Trump shared the message on Truth Social, which read in part, "It was a pleasure to have dinner the other night with the governor, Justin Trudeau, of the great state of Canada. I look forward to seeing the governor again soon so that we may continue our in-depth talks on tariffs and trade, the result of which will be truly spectacular for all." The comments come after the two met at Trump's Mar-a-Lago club in Florida earlier this month. Trudeau spoke of an excellent conversation and said he looked forward to the work we can do together again. Public Safety Minister Dominic LeBlanc said Trump was teasing when he said at the dinner that he could make Canada the 51st U.S. state. Ontario Premier Doug Ford was asked about Trump's social media post, musing that it's a good thing the president-elect is thinking about Trudeau that late at night. It's probably a good relationship, said Ford. I'm focused on making sure we are getting this trade deal done. We'll see what the Americans bring to the table and decide from there. It's not appropriate, then we'll retaliate. Trump threatened 25% tariffs against Canada and Mexico if the two countries do not beef up their borders to their satisfaction. Trudeau warned that steep tariffs could be devastating for the Canadian economy and cause just horrific losses in all of our communities, and that Trump's approach is to introduce a bit chaos to destabilize his negotiating partners. The Prime Minister said his government is still mulling over the right ways to respond to the tariffs, referring to Canada's calculated approach when Trump imposed steel and aluminium tariffs on the country. Trump admitted on the weekend he can't guarantee the threatened tariffs won't raise prices for American consumers. Speaking to the Halifax Chamber of Commerce on Monday, Trudeau said that because Trump's new team is coming in with a much more precise set of ideas of what it
wants to do right away than after his first election win in 2016. He said Canada can rally together to address any pressures after Trump's inauguration in January. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलैक्ट राष्ट्रपति का रात उसने फिर एक स्टेटमेंट है जी सोशल मीडिया के उत्ते नशर की और उन्होंने कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਨੂੰ गवर्नर के तौर के उत्ते मुखातब होंदे हुए कहा और कैनेडा ਨੂੰ 51st स्टेट करार देने की गल फिर की याद रहे ये गल उदों चली सी जदों प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राष्ट्रपति इलैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ पिछले दिनों के डिनर से मिले सन और उत्थे उदों जदों गल निकली तो उदों क्या गया सी ये तो सिर्फ मजाक की गल सी पर डोनाल्ड ट्रंप की ये रात की जिहड़ी पोस्ट है ये फिर भी इस दे विच हलचल मचा रही है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने जदों ही अपना दफ्तर संभालिया ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ 25% ਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਨ ਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਰਹਿਣ। Surrey teen hit by vehicle on way to school Monday morning. A teenager in Surrey was hit by a vehicle while crossing the road on their way to school on Monday. According to the Surrey Police Service, officers received a call about a youth being hit by a grey SUV along King George Boulevard at 64th Avenue around 8:45 a.m. The SPS says the teen sustained minor injuries. However, the driver of the vehicle didn't stay at the scene. At this time, it remains under investigation, the SPS said in an email. According to Robin Steed, the teen's mother, the 13-year-old, was crossing the road at a marked crosswalk when he was hit. Stead says that his son, Raphael, got up and went to school where someone performed first aid. I asked him if there was anybody around that had seen it, and he said he didn't notice. It was too much happening for him. He was in total shock. She says Raphael is now recovering in hospital with pain, swelling, and unknown damage done to his left leg. Stead says her son is a track runner and recently signed up to join a baseball team. She says police are looking for dashcam and surveillance footage after learning that two nearby businesses do not have coverage of the crosswalk. The hope is that this person can come forward or there is a witness and so that happens, said Stead. I don't know if this is just a bad day, but clearly for someone to hit a child and live it, to me there is obviously something not right. किंग जॉर्ज ਦੇ 64 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੀਨੇਜਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਔਰ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਹੈ और सरी पुलिस सर्विस ने इसका भी खुलासा किया और आस पास के जोड़े कैमराज ने उन्होंने तफ्तीश भी हो रही है पर नाल दी नाल बच्चे की माँ ने इसका खुलासा करते हुए स्पष्ट लफ्ज़ों के दस्सिया कि बच्चा जोड़ा वो जेरे इलाज आ उसके सट्टां फेटां लगियां ने और बड़ा तकड़ा खिलाड़ी सी पर वो जी लत्त नूं डैमेज कितना होया कितना नहीं इस बारे तक पूरा अजे नहीं लिखा जा रहा पर इस बारे किसी प्रकार की किसी पास भी कोई जानकारी हो किसी ने देखा हो चश्मदीद गवाह हो ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। Premiers to meet with Trudeau Wednesday about trade and tariffs, Ford says. Canada's premiers are meeting virtually Wednesday with the Prime Minister to discuss the threat of US tariffs on Canadian imports, and Ontario Premier Doug Ford said he hopes to talk about the country's approach to negotiations. It comes 2 weeks after the premier's last meeting with Justin Trudeau, where they discussed how to respond to US President-elect Donald Trump's warnings that he will impose a 25% tariff on goods from Canada and Mexico when it takes office next month. The federal government promised at the last meeting to update the premiers, Ford said.
They said they were going to come back with a plan to put together two proposals. Number one, to strengthen our borders and hopefully meet out our 2% NATO commitment, Ford said. Trudeau has committed to meet NATO members' pledge to spend at least 2% of GDP on national defense by 2032. Trudeau recently flew to Trump's Mar-a-Lago estate in Florida to dine with the president-elect and some of his cabinet nominees for an informal discussion on trade and border security. News of the First Minister's meeting comes the same day as Trump tonically took on social media to say it was a pleasure to dine with Governor Justin Trudeau of the great state of Canada, a nod to a joke he made at the dinner that he might make Canada the 51st U.S. state. Trump has said the tariffs would remain in effect until Canada and Mexico stop illegal border crossings and prevent drugs like fentanyl from entering the U.S. ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। और पिछले कुछ दिन पहला प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात इनफॉर्मल एनवायरनमेंट दे विच उन्हां दे खास बंदियां दे नाल भी हुई और जिस दे विच कि राष्ट्रपति इलैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडा नूं 51वीं अमरीका दी स्टेट बनाउण ते प्रधानमंत्री नूं गवर्नर बनाउण दी जिहड़ी गल है उसका जिक्र किया। और याद रहे यह जिहड़ा जिक्र है प्रधानमंत्री ते सूबा मुखियां दे दरमियान होने वाली कल नूं मीटिंग जो होनी है बुधवार में जो मीटिंग होनी है उस तो पहला आया है। Canada continues to review Syrian refugee claims that European nations pause intake. Canada will continue evaluating the asylum claims of people who have fled Syria, Immigration Minister Mark Miller said Tuesday, even as some European countries are pausing those claims after the fall of the Assad regime. Miller in Canada's asylum system isn't seeing the same pressure as European counterparts such as Germany and Austria. We don't face that flow in Canada. I don't know what rank they occupy in terms of source countries for asylum seekers, but it's pretty low, Miller said. Canada has just shy of 1,600 pending refugee claims from Syria. As of September 30th, Germany has more than 47,000 pending refugee claims from the country. Syrian President Bashar Assad fled the country on Sunday and is reportedly in Russia after opposition forces seized the capital, Damascus. Assad's family had been in power for 50 years and this marked a dramatic end to his 14-year rule that was characterized by a brutal civil war. There are 28 other countries that have more pending claims before the Immigration and Refugee Board of Canada. India tops the list with more than 30,000 claims that need to be processed. While Assad is no longer in power in Syria, there are still questions about what the future holds for the country. Miller said the board will continue to monitor its approval criteria for claims coming from Syria. The Immigration and Refugee Board assesses and reassesses on a constant basis the reason for people to claim asylum. So that's something that I think we will monitor carefully, Miller said. Since 2015, more than 100,000 Syrian refugees have been resettled in Canada. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੀਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੂਟਲ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਔਰ देखना यह है पर कैनेडा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਸ ਘੱਟ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। Freeland doesn't commit to meeting her own deficit target in full economic statement. Finance Minister Chrystia Freeland is not committing to meeting the $40.1 billion deficit target she set for the government last year. Freeland said Tuesday she expects the full economic statement, which she will present on December 16, will show a declining debt to GDP ratio. In next week's fall economic statement, you will see that the government is maintaining its fiscal anchor, specifically reducing the federal debt as a share of the economy over the medium term, Freeland told reporters in a news conference. When asked if she would also meet her deficit target, Freeland wouldn't answer. I chose my words with care because it is important to be clear with Canadians. It is important to be clear with capital markets, she said. The finance minister announced a set of fiscal guardrails last fall in response to pressure from the Bank of Canada and economists to avoid fueling inflation with too much spending. Freeland now appears to be dishing at least one of those guardrails, which was to keep the deficit at or below $40.1 billion for the previous fiscal year. The apparent pivot also away from reining in the deficit comes as the Liberals look for ways to win back favor with Canadians on affordability. The parliamentary budget officer projected the deficit would be $46.8 billion for the 2023-2024 fiscal year. Robert Esselin, a senior vice president at the Business Council of Canada, accused the government of losing control of public finances in a statement. You can't pick and choose fiscal anchors as you go and renege on a commitment you made only a year ago, said Esselin, who served as a budget director to former finance minister Bill Monroe. Freeland defended the Liberals' handling of federal finances, arguing that declining debt to GDP ratio by definition means the government's fiscal position is sustainable. The finance minister offered few details on what would be in the full economic statement, saying it would be focused on housing, affordability and economic growth. Prime Minister Justin Trudeau announced last month that the federal government will temporarily lift the GST off a list of items to reduce costs for families over the holidays. The Liberals also proposed sending $250 payments in the spring to Canadians who worked in 2023 and earned less than $150,000. It's unclear whether the Liberals will be able to follow through with that proposal, as no opposition party has offered its support for the measure. Housing Minister Sean Fraser announced on Tuesday the full economic statement will propose doubling the loan limit for homeowners who want to add a secondary suite to their home to $80,000, up from $40,000. The program, which launched January 15, will offer 15-year loan term at a 2% interest rate. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ $40.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $250 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ GST 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜ ਪਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਤੋਂ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। How US tariffs could affect Canada's agricultural industry and consumer prices. As Donald Trump's inauguration looms, Canada's agricultural industry is waiting with bated breath to see whether the sweeping tariffs he's threatened will come to pass. If they do, producers would have to plug the gaps left by restricted access to the country's largest trading partner, and consumers could be left paying higher prices. When you have a new administration coming into your number one market and they are talking about their interest or intention to impose tariffs, that's certainly not something to be ignored, said Chris Davison, President and CEO of the Canola Council of Canada. At the same time, we don't want to overreact. President-elect Trump recently threatened Canada and Mexico with 25% tariffs. Canada has responded swiftly, with Prime Minister Justin Trudeau touting the need for a united front to deal with the new administration and flying to dine with Trump at Mar-a-Lago. The Canadian food supply chain is very integrated with the US, and GP Jarvis, chief economist at Farm Credit Canada. Tariffs which are levied on goods from other countries would raise the cost of doing business and squeeze profits for Canadian producers, said Gervais. They could introduce more volatility into the market and make it harder for companies to make new business plans and investments, he said. We've tried over the years to diversify our export base, and we have managed to do it to some extent, but the reality is that we rely a lot on the United States, said Jarvis. So the consequences from an economic standpoint would be negative, definitely. Canola is one of the big Canadian exports that would be hurt by tariffs. The US is the biggest market for Canadian canola, said Davidson. In 2023, Canada exported about $8.6 billion in canola to the US, and about $6.3 billion of that being canola oil and the rest meal and seed, he said. Canadian beef is also caught up in the uncertainty. The majority of our beef and live cattle exports go to the U.S., said Dennis Lekha, Executive Vice President of the Canadian Cattle Association. About $6 billion worth versus $1 billion to the rest of the world. Lekha said Davison said if the tariffs were enacted, producers would start looking to other export markets as they deal with price pressure and restricted access. We have very good market access, particularly in Asia, which has strong demand, Lekha said, but you don't just replace a huge market like the United States. Market watchers have warned that U.S. consumers could be in for higher inflation as a result of Trump's protectionist bent. I think initially the impact would be towards the US citizens and the purchasing cost of those products, but eventually that would blow back onto the farmers here in Canada, said Keith Curry, president of the Canadian Federation of Agriculture. But the impact would eventually make its way to Canadian consumers too, said Errol Food Institute director Evan Fraser. He noted the Canadian dollar has already lost ground against the greenback since Trump's election, which over time would add inflationary pressure on imports from the U.S. Canada heavily relies on the U.S. for certain food items, said Fraser, like produce, especially during the winter. The last time Trump was president, the long-standing North American Free Trade Agreement was scrapped and replaced by the Canada-United States-Mexico Agreement. Curry hopes the agreement, which is up for review in 2026, will help guide talks over tariffs. There are dispute resolution mechanisms within that agreement, so putting tariffs on products that are supposed to be allowed through a free trade agreement is counter to what the agreement says. Experts have said the threats are unlikely to become reality, but that it's still important to take them seriously as they are likely part of Trump's negotiating strategy. Trump huffs and puffs a lot, but whether he comes forward with actually putting tariffs on our products will remain to be seen, said Curry.
The new president may think he's doing right by his citizens, he added. But the reality is he's going to affect his business as well as because of the integration of our two systems. Trump's election and his protectionist promises are part of a bigger shift that will influence the Canadian agri-food sector for years to come, said Fraser. He calls it an age of disruption. After decades of expanding trade in the name of globalization, we are moving into what I might call a frothy period of history, where climate change and energy price volatility and challenges around supply chains and constrictions around labor, all of these things are going to become harder, not easier, said Fraser. Because of this, they expect more so-called membership in the coming years as export-led growth and globalization lose their footing, meaning the economic argument will be stronger to invest in local processing and manufacturing. The Canada industry has already been working for a few years to mitigate potential trade disruptions, said Davidson. Probably the biggest thing that was our industry has done over the last few years and is continuing to do is expanding our own canola processing capacity here in Canada, he said. Canada may not be able to replace the US as a trading partner, but it can further diversify its agri-food reports, added Lekha. It certainly helps to have markets where you can, in the short term, move more products, and longer terms, we do believe we are going to see our market share growing in the Pacific region, he said. The canola industry is also eyeing other markets, said Davidson, including countries in the Indo-Pacific that have growing feed industries. We are also looking at opportunities for diversification, he said, but when you are talking about high-value markets of the size of the United States, for example, those kind of markets don't grow on trees. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਟੈਰਿਫ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੋਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ After reflecting, Vancouver MP minister didn't attend Taylor Swift concert. Liberal Minister Harjit Sajjan did not attend the Taylor Swift concert in Vancouver Saturday despite earlier defending his decision to accept the tickets. Global News first reported that Sajjan would be attending the concert with his daughter on the taxpayer's dime as a guest of a provincial crown corporation that owns BC Place. A spokeswoman for Sajjan said last week the minister received clearance from the Ethics Commissioner and would donate $1,500 to the Greater Vancouver Food Bank as part of a fundraising effort tied to the event. Sajjan's office now says that donation stands, but that Sajjan declined the tickets and didn't go to the concert. His office says he made the decision after reviewing the circumstances and reflecting on the conversations about the offer. Swift wrapped up her global Eras tour in Vancouver on Sunday. ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਕਿ ਟੇਲਰ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1500 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ $1500 ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। Tickets available to State Memorial for late BC Premier. Anyone wishing to attend the Provincial State Memorial Service for former Premier John Horgan is being asked to reserve a free ticket. The basic government announced its plan to hold a service last week. The memorial, which is open to the public, will start at 1 p.m. on Sunday, December 15 in the Q Center Arena in Colwood, a city west of Victoria. In an announcement Monday, the province says tickets will be required but are available at no cost. Tickets are limited to 2 per person and may be reserved on the Victoria Shamrock's website. Guests must be seated by 12:45 p.m. but are asked to arrive at 11:30 a.m. Those looking to book tickets without using the internet can call the office of Protocol at 250-387-1616. The service will reportedly include religion components, musical interludes, and words of remembrance. Lieutenant Governor Janet Austin, Premier David Eby, and other dignitaries will be in attendance, the province said. The former BC Premier and Ambassador to Germany died at the age of 65 in November after his third battle with cancer. BC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਟਿਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.